Aydın burada, Balıkesir burada, Bursa burada, Çanakkale burada, Diyarbakır burada, Edirne burada, Elazığ burada, Eskişehir burada, Hatay burada, İstanbul burada, İzmir burada, Kayseri burada, Kocaeli burada, Mersin burada, burada. Efendim. Alp Bey merhabalar. Ben Sgtv haber bülteninden arıyorum. Bilal Karataş. Sizin etkinlik hakkında size sormak istediğim bir iki soru var. Nasıl oldu? Her şey nasıl gelişti acaba Alp Bey? Valla yaklaşık bir yıl önce biz bir yönetim kurulu toplantısı yaptık. Cem İlçen Başkan ve aynı zamanda Gökhan ve aynı zamanda etrafındaki yönetim kurulu üyeleri olarak bizler bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 100. yıl dolayısıyla 100 noktada dalış fikri ortaya atıldı. Başkanımız ve başkan yardımcımız tarafından. Biz yönetim kurulu üyeleri olarak da bunu hemen anında orada refleks gösterip destek verdik. Sonrasındaki gelişmeler, hazırlık ve hazırlıkla ilgili safhalarda da yönetim kurulu üyeleri herkes üstüne düşen görevi aldı. Yani biz bir görev paylaşımı yaptık. Ama tabii ki en büyük sorumluluk başkanımız Cem İlçen ve aynı zamanda başkan yardımcımız Gökhan Karakaş tarafından icra edildi. Sonrasında da ilk önce telefonlarla 100 noktadaki birbirini tanıyan insanlar tabii sualtı camiasında. O yüzden su üstü camiası da diyelim. Birbirini tanıyan insanlar sonuçta telefonlaşmaya başladı. Sonrasında listeler oluşturmaya başlandı. Sonrasında işte WhatsApp üzerinden gruplarımız kuruldu. Gruplar kurulduktan sonra iletişim tabii daha kolay olmaya başladı. Sonrasında biz görsel materyallerin tasarımı için farklı yerlerdeki insanlar çalışmalarını gerçekleştirdiler. İşte Milliyet Gazetesi'ndeki çalışan art direktör arkadaşlarımız, bizim birlikte çalıştığımız art direktör arkadaşlarımız ya da işte diyelim ki peçi tasarlayan arkadaşlarımız ya da farklı tişört dizaynı gerçekleştiren arkadaşlarımız ortak bir çalışma ortaya koydular. Bir kurumsal kimlik hazırlandı yani sonuçta bunun için. Sonrasında da o dönemlerde de yaklaşık 1-2 ay kadar önce iş tabii ki çok fazlasıyla ciddiye bindi. Yani sayımız yavaş yavaş artmaya başladı. İşte 80-90 derken 100'e kadar geldi. Daha sonrasında tabii 100'ü geçti. 110, 120 sayımız yavaş yavaş artmaya başladı. Dalış noktası işte olarak 80-90 derken 100'e kadar geldi. Daha sonrasında tabii 100'ü geçti. 110, 120 sayımız yavaş yavaş artmaya başladı. Dalış noktası olarak 80-90 derken 100'e kadar geldi. Bu nedenden dolayı da hani marşlarımızın çalması ya da işte büyük bir coşkuyla kutlamayı cumartesi günü gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz tarihlerde suyun altındaki dalışları hem cumartesi hem de pazar günü hem de bugün gerçekleştirdik. Dolmabahçe'deki ana merkez üssü dediğimiz noktadaki dalışı bugün gerçekleştirdik. Bugün de dalışlarını gerçekleştiren kulüplerimiz oldu. Aynı zamanda da dün dalışlarını gerçekleştiren kulüplerimiz oldu. Dün bizim gruplarımızda bizlere ulaşan fotoğrafları açıkçası böyle incelediğimizde veya da böyle fotoğraflara böyle baktığımızda aslında hayal edilen yani masa başında hayal edilen Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Yönetim Kurulu'nun hayal ettiği işin nasıl gerçeğe dönüştüğüne teker teker tanıklık etmeye başladık. Yani suyun altına Atatürk posterleriyle, Türk bayrağıyla işte bizim onlara gönderdiğimiz posterlerle giren herkesin bu işe gönüllülük esasıyla nasıl bir etki verdiğini, nasıl bir önem verdiğini, nasıl bir sonuçta organizasyon yaptığını görmeye başladık. Öncesinde gönderdikleri fotoğraflarla, suyun altında hazırlıklarıyla gönderdikleri fotoğraflarla, suyun altında gönderilen fotoğraflarla ve videolarla bizler sonuçta tabii ki nasıl bir etkinin oluşmaya başladığını açıkçası görenlerden bir tanesi olduk. Bu çok son derece keyifli bir şey. Yani hayal ettiğiniz şeyi sadece bir organizasyonu tek bir tane İstanbul'da değil ama bunu Türkiye hattında düşünebilmek
bunu Azerbaycan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve aynı zamanda Kuzey Makedonya'da düşünebilmek, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yasemin Dalkılıç'ın aynı konseptte dalıyor olması sonuçta hepimiz için son derece önemli bir nokta. Bu tabii derinlere saygı dalışı topluluğu istediği için gerçekleşen bir şey değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak isteyen vatan evlatlarının vatan sevgisiyle yürekleri örülmüş olan evlatların gerçekleştirdiği bir çalışma. Gönüllülük esasına dayanan bir çalışma. Ve aynı zamanda da Türk Balık Adamlar Kulübü ve bütün Adana'da, Antalya'da, işte Bodrum'da, Muğla'nın çeşitli farklı yerlerinde, aynı zamanda Kocaeli'nde, Van'da, işte Elazığ'da, Diyarbakır'da, Edirne'de ve aynı zamanda da mesela Ankara'da bir akvaryumda gerçekleştirilebilecek kadar da çok özel ve keyifli bir çalışma oldu. Bugün katılan herkes de, yani Dolmabahçe'de bu işin merkez üstünde bu işi gerçekleştirdiğimiz herkeste hem coşku vardı hem aynı zamanda 100 yılın muhasebesini yaptığınızda 100 yılı kuran ve koruyan insanların ne şekilde emek verdiğini düşündüğünüzde yaptığımız tabii az kalır ama coşku olarak bence suyun altında ve suyun üstünde fazlasıyla bir coşku noktamız vardı. O yüzden bütün katılımcılara, bütün destek verenlere, gönülleriyle birlikte bu işi gerçekleştiren bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve binlerce dalgıça tabii ki buradan sizlerin de huzurunda, sizler vasıtasıyla da biz teşekkür etmiş olalım. Cemil Başkan'la bugün konuştuğumuzda son 2 günde özellikle çok fazla sayıda genç arkadaşın aradığını, hani mutlaka işte katılmak istediğini ve tabii ki hani planlama dahilinde işte onları da dahil etmemiz gerektiğini sonuçta gençler söylediler. Bu çok da haklı bir açıkçası talep ama hani biliyorsunuz biz hazırlığımızı aslında en başında 100 nokta için yapmıştık. Bu rakam zaten 134'e çıkmış vaziyette. O yüzden hani bunu böyle işte 150'ye, 200'e, 250'ye taşımak, hani gerçekleştirmek olabilir mi diye kendi aramızda sorduğumuzda evet bence bu mümkün ama bu tabii ki geleceğin gençleriyle mümkün. Yani gençler bugün işte 100 noktayı 134 noktaya doğru çeviren gönüllü abilerine baktıkça gençler de yarın öbür gün bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra belki bunu 150 noktada, 200 noktada, 300 noktada yapabilmenin gururunu bence yaşayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı bence global anlamda ve evrensel bir mesaj olarak kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış ilkesi suyun altında bence 100. yıl mesajıyla birlikte birleşerek bence çok iyi bir noktaya doğru gitti. Bugün Caddebostan Balık Adamlar, Türk Balık Adamlar Kulübü'nden TBK'nın bulunduğu iskeleden kalkarken daha doğrusu kalktıktan sonra Haydarpaşa açıklarında Kadıköy tarafındaydık yanlış hatırlamıyorsam. İşte Kadıköy'den Kız Kulesi'ne doğru böyle seyir halindeyken aramızdan bir arkadaş çok güzel bir cümle kullandı. Yani eğer de dikkat ederseniz hani Türk Kurtuluş Savaşı da işaret fişeği de geldikleri gibi ilerler cümlesiyle 13 Kasım 1918'de bu sularda verilmişti diye söyledi. Aslında işte Mustafa Kemal Atatürk de sonuçta Samsun'a su yolunu kullanarak zaten gitti ve aynı zamanda sonuçta bizler de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediğinde de sonuçta Türk ordusu suyla buluşmuş oldu İzmir rıhtımında. O yüzden vatan toprağımızın zaten 3 tarafı ve aynı zamanda bir iç deniz olarak da Marmara sonuçta vatan toprağımızı çevreliyor. Ve biz suyun gücünü, suyun sonuçta hem temsil ettiği bereketi hem de aynı zamanda suyun var olan kendi kodlarını da iyi bilen insanlarız. Suyun altını da sonuçta derinlere saygı dalış topluluğu olarak ve bütün kulüplerimizle birlikte iyi bilen insanlarız. O yüzden bence çok anlamlı bir yerde, çok da anlamlı bir şekilde biz 100. yılı sonuçta kutlamış olduk. O yüzden özellikle Ankara'da akvaryumda dalan arkadaşlarımıza, işte Ordu'ya, Samsun'a, Sakarya'ya, işte Kocaeli'ne ya da işte Van aklıma geldiği kadarıyla, aynı zamanda Elazığ,
Mersin, Hatay, bu bölgelerdeki bütün kardeşlerimize, yurdun dört bir noktasındaki tüm kardeşlerimize, İzmir'e, Çanakkale'ye, Bursa'ya buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Alp Bey, o kadar güzel milli duygularımızı o kadar güzel yaşattınız ki bize gerçekten çok da özlemişiz. Bu duyguları yaşamayalı sanki çok uzun zaman olmuş gibi. Hani çocukluğumuzda yaşadığımız o heyecanı tekrar bize yaşattınız. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Çalışmalarınızı takip ediyoruz. Elimizden geldiğince bundan böyle de sizin etkinliklerinize katılmak istiyoruz. Tabii. Bizi coşturdunuz açıkçası. Tabii ki. Şu anda hani 10 Kasım için bir planlama arkadaşlarımız yapacaklar. Yani yönetim kurulu zaten hani 10 Kasım'la alakalı bir planlama. Zaten biz her sene 29 Ekim'de ve 10 Kasım'da farklı etkinlikleri, 19 Mayıs'larda farklı etkinlikleri imza atan bir kurul, STK'yız, öyle söyleyelim. Evet. Arkadaşlarımız bir planlama gerçekleştirecekler. Bu sene yine 10 Kasım'da da sonuçta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı dolayısıyla ülkenin işte bir dakika durmuş olduğu zaman diliminde sonuçta biz tekrar yine suyun hem içinde hem de üstünde olmaya gayret göstereceğiz. Arkadaşlarımız da, yani sizleri takip eden arkadaşlar da bizlere Instagram'dan ya da Facebook'tan ya da sosyal medyadaki Derinlere Saygı Dalışı hesabından bizlere ulaşabilirler. Bizlerin etkinliklerini birebir görebilirler. İmkanlarımız çok tabii ki sınırlı. O yüzden hani bir teknenin içerisinde sınırlı sayıda misafir alabiliyoruz ya da sınırlı sayıda dalgıç arkadaşımız bizlerle birlikte olabiliyor etkinlikte. Bunu tabii büyütmek çok mümkün ama büyütürken de dengeli bozmamanız gerekiyor. Aşağıdaki suyun altındaki ve suyun üstündeki koreografinizi çok düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. O yüzden etkinlik yerimizi özellikle seçerken sahile mümkün olduğu kadar yakın ve halkla da iç içe olabileceğimiz yerleri açıkçası planlıyoruz. O yüzden yine yönetim kurulu üyelerimiz bu şekilde bir planlama gerçekleştireceklerdir. İnşallah sizin aracılığınızla da yakın bir zamanda 10 Kasım dolayısıyla bir arada olmak isteriz. Ama tabii ki öncesinde işte önümüzdeki hafta bu saatlerde, yani işte önümüzdeki pazar günü bu saatlerde 100. yılını kutlayacağımız bir Cumhuriyet Bayramımız olacak. O yüzden herkese de coşkulu, iyi kutlamalar diliyorum şimdiden. Alp Bey, çok çok teşekkür ederim açıklamalarınızdan dolayı. Emeklerinize sağlık. Bültenimize katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Yani haykırmak istiyoruz gerçekten her fırsatta. Evet, yani bu son derece bence hakkımız, kuruluşuyla, ayakta kalmasıyla, aynı zamanda geleceğe doğru uzanmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti bence dünya tarihi içerisinde nadide bir yerde duruyor. O yüzden hani bulunduğumuz coğrafyada zaten ne kadar zor bir coğrafya olduğunu artık hani bütün dünya literatürü sonuçta kabul ediyor. Bu zor coğrafyanın içerisinde 100 yıllık bir yaşamı sürdürmek, geleceğe doğru vizyonla birlikte uzanabilmek ve bunu sonuçta yurtta barış, dünyada barış diyen savaşın kahramanı bir komutanın liderliğinde bunu duymak bence son derece özel bir şey. O yüzden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Coşkuyla kutlamayı unutmayalım. Çok çok teşekkürler Alp Bey. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sizi takipteyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben de Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu adına ve bu organizasyonda bize destek sağlayan bütün kulüpler adına ve bütün dalgıç arkadaşlarımız adına ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ ben olun. teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Savaş Hocam merhabalar, ben Bilal, Sgtv Haber Bülteni'nden arıyorum. Şu anda canlı yayındayız.
Değerli hocam, nefis bir etkinlik icra ettiniz bugün. Bize etkinlikten bahsedebilir misiniz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Öncelikle tekrar merhaba Bilal kardeşe. Uzun zamandır görüşememiştik. Merhabalar hocam. Orada Çok katılımcı arkadaşlara da herkese selamlar. Evet. Valla şöyle oldu. Sevgili Savaş Karakaş geldi. Metin Karadağ. Evet. Bu ara Lütfü Tanrı ve sualtı fotoğrafçısı, o da bize iştirak etti. İstanbul'da Mavi Yelken Dalış Kulübü'nden Salim Hoca ve ekibi de geldi. Evet. Biz birkaç aşamalı yaptık. Önce limanda bir kutlama açılış yaptık. Yani denize giremeyen, bizde gelemeyenler, tekneyle açılamayanlar, kordonda dolaşan insanlara bir Cumhuriyetimize saygı duruşu yaptık. Orada söylemlerimiz oldu, marş çaldık. Evet. Sonra oradan ayrıldık. Burada bizim Dalyan Koyu dediğimiz bir koy var. Oraya geçtik. Dalyan Koyu'nda da gene önce teknede ve kıyıda arkadaşlarımızla değişik görseller çektik, kutladık. Sonra grubun kararlaştırmış olduğu sloganları orada topyekun yaklaşık 30 küsür kişi yüksek sesle haykıra önce karada, sonra da suyun altında tekrar gerçekleştirdik. Bu ara siyasilerden de hatta katılım da istendi. Biz siyasilerin katılımı istemedik. Uzaktan seyredin, alkışlayın dedik. Yani bunu belli bir siyasi yapıya da mal etmek istemedik bu olayı. Bu sadece bizim sualtıcıların, dalıcıların bir aktivitesi. Hiçbir siyasi malzeme olmasını istedik. Sevgili Karakaş'ta bütün karadan drone çekimleri, sualtı çekimleri hepsini yaptı. Ne kadar güzel. Müthiş, güzel, duygulu bir kutlama gerçekleştirdik. Türkiye'nin her bir yerinde arkadaşlarımızdan da sürekli geliyor resimler. Onlar da çok güzel yaptılar. Benim kişisel anlamdaki en büyük duygu, coşkum, ben yaklaşık işte 96 senesinden beri aktif bir eğitmenim. Evet. Sualtı camiasında ve o tarihten bu yana ilk defa sualtıcılar bir amaç uğruna bir araya geldiler. Evet, hiçbir zaman bir araya gelemeyen camia. O yüzden çok mutlu ve güzeldi. Mutlu olduk. Hatta bir öneri getirdik. Onu gruba da yazacağım, size de söyleyeceğim. Evet, kullandığımız tişörtleri bütün dalış merkezleri ekstra bir kendi logosuna koysun. Bu yıl 2024'te sürekli bu tişörtleri taşıyalım. Kişisel tişörtler yaptıracağımıza. Yüzlerce, binlerce dalıcı. Evet. Bu coşkuyu bir yıl yaşasın istiyorum. Öyle yani. Savaş Hocam, ben de grubu takip ediyorum. İnanılmaz bir trafik var. İnsanlar coşmuş durumda. Evet. Gerçekten derinden slogan atarken herkes, bayan erkek gırtlakları yırtılırcasına slogan attılar. Yani bir slogana eşlik etmek değil. Evet. Yani herkes birbirinin sesini açmak için ciyaktı. Bu çok güzel bir şeydi. Ne kadar özlemişiz değil mi Savaş Hocam? Evet. Cumhuriyete sahip çıkmanın zamanı geldi. Evet. Buna da bizler başlayacağız, sahip çıkmanın önemine. Orada derinlere saygı tabii ki. Bu bizim dünyamız derinler. Evet. Ama derinlere saygı yaparken de sallantıda olan bir takım tehlikeler olan Cumhuriyetimize de sahip çıkmalıyız. Onu da gösterdik sualtıcı olarak. Çok güzeldi. Emeği geçen bütün arkadaşlara, bu organizasyonu hazırlayan burada çırpın arkadaşların hepsine minnettarım kendi adıma. Değerli hocam, siz de su altında terleyen büyüklerimizdensiniz, hocalarımızdansınız, ustalarımızdansınız. Çok teşekkür ediyoruz bültene katıldığınız için. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara sevgi ve saygılar. Hürmetler. Görüşmek üzere Savaş Hocam. İyi akşamlar dileriz. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hülya Hocam merhabalar, iyi akşamlar.
Merhaba Bilal Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hülya Hanım, bize anlatır mısınız etkinlik hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi, artı nasıl geçti, nasıl oluştu, fikirlerinizi de alabilir miyiz acaba? Tabii ki. Ben her şeyden önce böyle bir etkinliği düzenledikleri için hepimizin böyle bir organizasyon biz katılmamızı sağladıkları için derinlere saygı topluluğuna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarım. Cumhuriyetimize sahip çıktık hep birlikte. Öyle bir dönemdeyiz ve çok anlamlı oldu bence bu kutlamalar. Ben çok geç organizasyona katıldım. Biz geçen hafta Dalyan'da kutlamıştık Cumhuriyeti. Haftaya da Selimiye'de kutlayacağız yine dalış grubumuz olarak. Süper. Bu hafta sessiz kalmak istemedik. Dediler Ankara bizim için çok önemli. Akvaryumda bile olsa dalın lütfen dediler. Evet. Baktım kimseden ses çıkmadı. Tamam katılalım biz yapalım dedim. O kadar hızlı gelişti ki ertesi güne dalış koyduk. Natarega'yı aradık. Dalış yok dediler. Yaptırmıyoruz dediler. En son Keçiören Belediyesi'nin Deniz Dünyası Akvaryumuyla iletişime geçtik. Onlar da dalış yok dediler ama dedim böyle bir organizasyon var. Hani Türkiye genelinde yapılan bir organizasyon. Genel özel kalemi arayın falan filan neyse hallettik. Grup olarak katıldık. Çok coşkuluydu. Katılanlar da öyleydi. Gelen izleyiciler çok fazlaydı. Okullardan çocuklar duymuş gelmişler. İnanılmaz kalabalıktı akvaryum. Çok keyifli geçti. Çok zevk aldık. Çok keyif aldık. İnşallah bu organizasyonlar böyle kalmaz. Biz hani bireysel olarak yapıyoruz ama ses getirmiyor bu kadar. Bunların devam etmesini diliyorum. İnşallah 10 Kasım'da da diğer bayramlarımızda da. Hülya Hocam çok teşekkür ediyorum bültenimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Daha sonraki etkinliklerde de görüşmek üzere umuduyla diyorum. Evet, Keçiören Belediyesi kesinlikle bayan daldırmıyormuş ayrıca akvaryuma. Böyle bir organizasyon sayesinde ben de oraya daldığım için çok mutlu oldum. Tebrik ediyoruz hocam. Yasakları deliyorsunuz Evet. böylelikle. Evet. Çok teşekkür Böyle ediyorum. güzel geçti. Çok mutlu olduk. Hepimiz çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonu sağlayan insanlara. Bu coşkuyu bize yaşattığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum Hülya Hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Değerli hocam merhabalar, iyi akşamlar. Sgtv Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Nasılsınız? Bilal Bey iyi akşamlar. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Selamlar. Değerli hocam, etkinlik hakkında neler söyleyeceksiniz ki siz öğrencilerinizle katıldınız etkinliğe? Evet, etkinliğe öğrencilerimizle katıldık. Fakat şöyle ki aslında bu öğrenciler bazında değil, gönüllülük bazında katılım sağlandı. Dolayısıyla öğrencilerimiz de hiç fire vermeden istisnasız bir şekilde katılım sağladılar. Öncelikle onlara da bu katılımları ile ilgili teşekkür ediyorum. Bu aslında bir organizasyon, bir katılımdan ziyade aslında bir sorumluluğa dönüştü. Dolayısıyla herkes buna sorumlu olarak yaklaştı. Dolayısıyla bu kadar kişiyi bir arada toplayarak böyle bir organizasyonun hemen hemen aynı saatlerde icra edilmesi hakikaten meşakkatli bir iş. Kolay değil. Bu anlamda özellikle
Cemil Albayıma, Cemil Albayıma, Gökhan Bey'e, sizlere bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu bir günlük, 2 günlük ya da bir haftalık aslında bir çalışma olmadığını biliyorum. Benim bildiğim en az 6-7 aylık bir çalışma. Dolayısıyla kapsamlı olmasının da aslında tabanı burada geliyor. Öncelikle ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı olması vesilesiyle hem 100. yılı kutlama hem de Cumhuriyet anısına 100. yılda 100 dalış organizasyon etkinliği olarak başladı. Fakat tabii bu 100 dalışta bitmedi. Katılım sayısı gün güne arttı. Dolayısıyla bu 100 dalış 130'ları geçti. Hatta belki de daha bile fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla birçok ilden, ilçeden dalgıçlar dalışlarını icra ettiler. Derinlere saygı dalışı adı altında gerçekleşti. Tabii şimdi derinlik dediğimiz zaman, dalış dediğimiz zaman, su altı ya da su üstü dediğimiz zaman aslında özgürlük akla geliyor. Dalış bir özgürlüktür. Bunu her dalgıç eminim ki bu şekilde nitelendirir. Dolayısıyla Cumhuriyet'in de bir özgürlük kazanımı olduğunu düşünürsek aslında birbiriyle bu anlamda basit anlamda çok örtüştüğünü düşünüyorum ben. Evet. Özgürlük de aslında kolay kazanılmıyor. Cumhuriyet de tabii ki hiç de kolay kazanılmadı. Kolay kazanılmadı fakat burada artık bu kadar zor kazanılan bir cumhuriyeti idame etmek tabii ki bizlere düşüyor. Bu anlamda biz de elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla Mavi Vatan'da Cumhuriyete nasıl sahip çıkacağımızı, nasıl sahip çıktığımızı elimizden geldiğince bu dalış etkinliğinde derinlere saygı, Cumhuriyete saygı dalış etkinliğinde nacizane göstermeye çalıştık. Yine bu etkinliği organize edenlerde, düşünenlerde, emeği geçen herkese bu anlamda tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Biz de Bandırma'dan kendi adımıza elimizden geldiğince bu organizasyona, bu kutlamaya katıldık. Değerli hocam, ne mutlu size. Gönüllü öğrencilerinizle, ki sizin de açtığınız parantezle gerçekten gönüllü olmak da çok büyük güzellik. Valla Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sualtı Teknolojileri bölümüne buradan biz de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli hocam, çarşamba günkü programda takipteyiz. Sanırım sizin de güzel sürprizleriniz olacak bu arada. Öyle değil mi? Evet, programlara devam ediyoruz. Programlarımızın akışı süresince evet, farklı sürprizlerimiz, farklı konuklarımız olacak. Konuklarımızla da devam edeceğiz. Programın gidişatını belli dönemlerde elimizden geldiğince değiştirip bu anlamda konuklarımıza da sohbet, su altını, su üstünü konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla su altıcılığı bu anlamda da yansıtmaya devam edeceğiz. Bu yapmış olduğumuz ya da yapılan organizasyonda yine su altını aslında söylendiği gibi evrensel anlamda da tanıtmış, Türkiye'deki su altıcılığı tanıtmış olduğunu düşünüyorum. Süper, süper. Değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan Bandırma'ya kucak dolusu sevgiler. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Ahmet hocam. Çok teşekkürler Bilal Bey. Biz de teşekkür ederiz. Bandırma'nın da sizlere selamı var. Programımıza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum Ahmet hocam. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.
Alo. Zafer Hocam, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Şu anda Sgtv haber bültenindesiniz Evet. hocam. Tabii siz alışıksınız. Evet. Güzel hit de alıyorsunuz hocam. İnsanlar sizi çok seviyor, programınızı çok seviyor, anlattıklarınızı çok seviyor. Çok Bize teşekkür ederim. denizciliği ve gemiciliği, navigasyonu ve hava durumunu sevdirdiniz. Sevdiriyorsunuz. Gayretleriniz hep bu yönde. Hocam, bu günlerde biliyorsunuz güncelde etkinlik var. Derinlere Saygı Dalışı topluluğunun etkinliği var. Cumhuriyet Bayramı için düzenlemiş olduğu büyük etkinlik var. Bu konularda ne söyleyeceksiniz değerli hocam? Valla öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Özellikle 100. yıl için Derinlere Saygı Dalışı ekibine, başta Gökhan Karakış ve siz olmak üzere ve diğer bütün katılımcılara ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Benim kanaatim şu: Atatürk'ün gençliğe hitabesinde de bahsettiği gibi ilelebet Türk Cumhuriyeti'ne ve ilkelerimize sahip çıkabilmek adına yapılan bu su altı etkinliği beni hakikaten son derece duygulandırdı. Bizler su üstü ile ilgilenmemize rağmen 4 tane denizimizin mevcut olması, yarımada bir ülke olmamıza rağmen 4 denize sahip olmamız ve denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi su üstünde deniz ticareti ve deniz kuvvetlerimiz kanalıyla sağladığımız ve dünya konjonktürünün şu andaki hassas dönemden geçerken denizlere çok ilginin arttığı bir dönemde böyle bir dalış gerçekleştirilmiş olması hakikaten ülkemiz, cumhuriyetimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve her şeyimiz, bütün vatan değerlerimiz için çok kıymetli, çok önemli ve benim için çok hassas bir konu oldu. Bunun için özellikle bu dalışı gerçekleştiren, gerçekten bu organizasyonu gerçekleştiren binlerce insana binlerce minnet ve şükran duygularımı buradan iletmek istiyorum. Sizin kanalınızda. Size de çok teşekkür ediyorum böyle bir olanağı bize sağladığınız için. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz tabii ki. Şimdi önem verdiğimiz konular tabii belli konular biliyorsunuz. Biz de denizle uğraşıyoruz. Biz solungaçlarımız eksik. Dolayısıyla 46 yıldır bu işin peşinde koşuyoruz. Önceliklerimiz tabii işte tam dedim ya, dünya konjonktürü esnasında tam böyle denizlerdeki hak ve menfaatlerimizin maksimum düzeye çıktığı bir zaman dilimine denk gelmiş olması, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmiş olması ve dünya devletlerinin bizim coğrafyamızda ki ilgilerinin son derece artmış bir zamana denk gelmesi hakikaten çok düşündürücü, çok güzel ve yerinde ve zamanında bir eylem oldu. Bunun için dediğim gibi tekrar size ve Gökhan Karakaş ve ekibine ve binlerce dalgıcımıza son derece minnet ve şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Çok duygulandım. Yani duygularımı ifade edecek kelimeler de aslında bulamıyorum. Ama o kadar yerinde ve güzel oldu ki bu dünya kamuoyuna, yani ulusal ve uluslararası kamuoyuna iletilen çok önemli bir mesaj oldu. Çok güzel oldu. Gücümüzü, kuvvetimizi, kudretimizi, Türk milletinin gücünü dünyaya duyurdu. Bunun için ayrıca minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, katılımınızdan dolayı çok çok teşekkürler. Ne kadar coştuk değil mi Zafer hocam? Derinlere Saygı Dalışı grubunun bu müthiş etkinliğinde gerçekten sanki özlediğimiz çocukluktaki o bayramlara geri döndük değil mi Zafer hocam? Kesinlikle katılıyorum. Biz uzun zamandır sizin de belirttiğiniz gibi daha önce ben izliyorum programı, sizi takip ediyorum.
programın başından beri. Evet, Sizin de belirttiğiniz gibi, Alp Hoca'nın belirttiği gibi, daha sonra ek katılımcıların belirttiği gibi hakikaten özledik. Yani coşkulu Cumhuriyet bayramlarını, coşkulu kutlamaları özledik. İşte dediğim gibi bunun 100. yıla denk gelmesi hakikaten tüylerim şu anda diken diken. O kadar duyguluyum ki. Yani gerçekten çok mutluyum, çok sevinçliyim. Yani karmaşık duygular içerisindeyim. Hem memnunum hem de yani ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Çok güzel. Yani milli duygularımızı, gerçek anlamda milli duygularımızı, hem ülkemizin konjonktürü ve hem de dünya konjonktürünün bu gergin ve çok böyle ateşli dönemine denk gelmesi hakikaten muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederiz Zafer Hocam. Sizi takip etmeye devam ediyoruz. Güzel programlarınızı seyretmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Tamam, ben de çok teşekkür ediyorum. Her zaman bu konuda hazırım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere Zafer Hocam. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kısa ismi Marses olan Değişen Avrupa Denizlerinde Ekosistem Restorasyonu isimli Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi 16 ülke ve 28 kurumun katılımıyla 2016 yılından beri yürütülmektedir. 1 Kasım 2020 yılında tamamlanacak olan proje 11 iş paketinden oluşmakta olup Türkiye'den tek katılımcı olan Akdeniz Koruma Derneği 5 farklı iş paketine katkı sağlamaktadır. Ben Vahit Alan, Akdeniz Koruma Derneği'nde Merses projesinin arazi sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu projesinin kumluk, yumuşak zeminlerdeki deney çalışmalarından bahsedeceğim. Özellikle Akdeniz için çok önemli olan Posidonia oceanica ve Cimodocea nodosa deniz çayırlarıyla ilgili restorasyon denemeleri yaptık. Bu denemeler yaklaşık 3 yıl boyunca devam etti. Özellikle Foça ve Gökova özel çevre koruma alanları içerisinde yer alan bölgelerde çalışmalarımızı yaptık. Maalesef Foça'daki deney istasyonlarımızı hava şartları nedeniyle kaybettik. Bütün çabamız Gökova Körfezi'ne yoğunlaştı. Gökova Körfezi'nde 3 ayrı noktada istasyonlarımız vardı. Bu istasyonlarda deniz çayırlarıyla pinaların restorasyondaki etkileşimini değerlendirmeye çalıştık. Etkileşimlerini tespit etmeye çalıştık. 3 yıl boyunca kafesli platlar ve kafessiz deney düzenekleri olarak 2 ayrı gözlem istasyonlarımız oldu. Herbivor türlerin, yani otçul türlerin bu türe olan baskılarını izleme fırsatımız oldu. Kafesli deneylerdeki restorasyon başarısının daha yüksek olduğunu gözlemlemek mümkün. Cimodocea dediğimiz diğer türde ise daha hızlı reaksiyon alabilme şansımız oldu ve mevsimsel olarak ektiğimiz bitkilerin tekrardan kumluk, boş alanda çıktıklarını gözlemledik. 2016'da tüm Akdeniz genelinde başlayan kitlesel ölümleri bizim kıyılarımıza da geldi ve 2019 yılında tüm pinaları kaybettik. Ve bu süre zarfında en başarılı restorasyon metodu nedir onu anlamaya çalıştık. Ben İnci Tüney Kızılkaya, deniz biyoloğuyum. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Akdeniz Koruma Derneği'nde gönüllü olarak projelere katılmaktayım. Merses projesi iş paketlerinden biri kayalık habitat restorasyonunu kapsamaktadır. Model organizma olarak Cystocera crinita türünü seçtik. Akdeniz genelinde popülasyonu azalmakta olan bir makroalg türüdür. Bunun sebeplerinin artan deniz suyu sıcaklıkları ve habitatlardaki insan aktivitelerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. 2 alan seçtik. Bunlardan birincisi Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi, ikincisi ise Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi. Foça'da bol miktarda bulunması ve daha önceki yapılan çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla Gökova bölgesinde de bu türe, makroalg türüne rastlanmasıydı. Ancak Gökova'da bu makroalg türüne artık rastlanmamakta. Yaptığımız dalışlarda ve izleme çalışmalarında artık bu türün orada bulunmadığını görüyoruz. Hem özel çevre koruma bölgelerinin yaptığımız çalışmaları olan etkisini belirleyebilmek, hem de Foça ve Gökova'nın en büyük farkı olan istilacı tür baskılarının yaptığımız çalışma üzerindeki etkilerini görebilmekte. Balıkçılığa kapalı alanlardaki insan aktivitesinin azlığının
balıkçılığa açık alanlardaki insan aktivitesiyle karşılaştırıldığında bu makroalglerin gelişimine ne derece etki edip etmediğini öğrenmekte. Bunun için de çalışmalarımıza başladık ve bir yıl boyunca gözlemlerimizi aylık olarak devam ettirerek ölçümleri gerçekleştirip bir sonuca ulaşmayı planlamaktayız. Bu projeyle elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde diğer ortaklarımızla beraber yine Avrupa denizlerinde uygulanmak üzere bir rehber kitapçık hazırlanacak ve bundan sonraki restorasyon faaliyetlerinde bilim insanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ışık tutacaktır. Hasar görmüş farklı denizel ekosistemlerin restorasyonu için kullanılabilecek farklı yöntem ve yaklaşımların araştırılması, ekosistem servislerinin ve sosyoekonomik etkilerinin belirlenmesi projenin temel amaçları olarak sayılabilir. Well, one thing that you absolutely can be certain of in the 52 Super Series is that every team can win races. It's very competitive for sure. Yeah, one mistake, one small error, and you can be 0 to 0 in a heartbeat. The difference between the top boat and the bottom boat of the fleet has really compressed this season, which has made the racing a huge amount closer. If you're back, you just get pounded by everybody and it's really, really hard to get through. That's why starting,
having a clean lane off the line is just absolutely critical. The 52 Super Series is an ultra competitive class, one of the most competitive in the world, and any boat out here could win a race, which is really awesome. It's all about sailing, bring the boat over the starting line, trimming, tactician, helming, gear changing in the different conditions, wavy, flat water, strong wind, light wind. I think it's going to be incredibly tight. There's 10 other teams that are really good, and you know, out of the 11 boats, it's going to be all on. After a summer of intense racing, the final round of the 52 Super Series touched down in the stunning Majorcan resort of Puerto Portales, fired up and ready to decide the overall series rankings at one of the most visited venues on the series. Well, I think Puerto Portales has been a fantastic venue over the years for the hospitality side, the great conditions. This week, leading into the week, it's looking like we're going to have a bit of a variety, some lighter breezes, also some good wind with some big waves throughout the latter part of the week. So there's going to be quite testing for all the teams, but we're also setting up for some quite close battles amongst the final 4 places of the podium. So it could be a lot of fun watching the sort of the top half of the fleet unfold. Portales marks the 5th regatta of this Super Series season after some of the closest racing in the 11-year history of the series. 3 of the 4 events so far have been decided by just a single point. Leading the rankings, it's the team from Turkey. Team Provezza has had a very, very strong season this year so far. We start winning the first 2 events, and if I have to be true, it was a little bit of a surprise, even for ourselves. But in the end, we prepared the boat, we did modifications last winter, so honestly we're very happy and proud the way we have sailed this season so far. We started in Saint-Tropez and, you know, things were going well. We're sailing the boat fast, sailing well, not taking any risks, and it all came well for us, and then followed up with Scarlino. It was a bit of a surprise because we had quite a lot to do in the final day, and the points just ended up that we were at the top of the leaderboard. That's what happens sometimes, things go your way. Ergin Imre's Provezza team have been racing TP52s since the series began back in 2012. With 2 regatta wins this season, the team have doubled their overall event success rate and now sit 18 points clear in the rankings as they chase their first ever series podium finish. Provezza's evolution in the Super Series has been of a big growth. And slowly the boat has been evolving and the team has been evolving until Ergin has found the right mix of people that had a very good relationship and enjoy sailing with each other and are bringing a good performance to the team. So it's been a long trip and a nice journey. It's been a stellar year for the Turkish team, but they've not had things all their own way. The 3rd event of the series was a close call and kick-started a charge from Hahn Müller-Spreer's German team, Platoon. The feeling in the team was like not having good first 2 regattas. We are gaining in the competition and in the performance a lot, and the self-confidence increased a lot. So it was a really good feeling to win finally in Menorca. A win in Event 3 set the German team up perfectly for Event 4, the World Championships in Barcelona. They kicked things off with a win, but 2 races later, they were at the back of the fleet. Obviously, after the first race, we were happy, and after just a few seconds later, we were not exactly so happy about that. But as I always say, the good crew, you can see the good crew when they have a bad moment, not when they have a good moment. 3, 2, 1, go down a little. A little, okay, good. Right here. Very nice mode. From there, the team were never out of the top 3. A pair of seconds and a 3rd, followed by another win, and going into the final race, they held the slenderest of leads over Provezza.
you have to sail every single race like a normal race. Otherwise, you're beating yourselves. You have to trust in your potential and the potential of your team and do the best what you can do and hope the best. That's the only thing what you can do. So you have to take it like a normal day. It's you on the line. It's you on the line. Up, up. Trim on, trim on, trim on. Full, Sean, full. I can remember very well, we sailed the last race really well, stayed calm all the time and said to ourselves, we need to grab our chances. Fighting for their first ever World Championship win, Preveza led the final race. We climbed up to the 4th place on the second upwind mark, so far I remember, and then we gained another 2 boats on the downwind leg, on the final downwind, and that was enough. So we won the World Championship. That was close. It's not a matter to be unbeatable, but it's a matter to be confident that you did exactly what was in your plan, you know, and I think that what we did was good. We were obviously very, very happy. There was like an explosion after crossing the finish line. Everybody was screaming, so it was a good, really good experience. And so to Puerto Patals, the final regatta of the season. Throughout 2023, all but 2 of the 11-boat fleet have won races, but one of them returns to Mallorca with a special fondness for racing out in the Bay of Palma. Yeah, Puerto Patals does have good memories for the Phoenix Racing Team. Last year we won here. It was the first win for us as a team in 5 years of being on the circuit. So yeah, a huge buzz in the team coming here, and we always, we've always looked forward to it. Then after last year, coming here this year gives us a good feeling. We've struggled a bit this season, so coming back to a venue we know we can do well at, is good for us as a team. Well, Phoenix missed one of the events this season, so we're not in the hunt to win the year. But we are perfectly capable of doing well in the event. And our last event we finished 4th. I feel like we have a little bit to improve on from that. We'd love to see ourselves get onto the podium if we can. So with just 10 races left to sail, it's Ergin Imre's Preveza defending a lead over German boat Platoon. Honestly, if you look at the numbers, it's not so close. Preveza is like 18 points ahead. That's quite a big margin. They won 2 events and came 2 times second. And if we can beat them, I would wish we were beating them, but it would be hard work and hard reading. Day 1 in Puerto Patals was lost to poor wind, but the Bay of Palma delivered on day 2, a stiff 20 knots firing the fleet across the start line as racing got underway. On the first upwind, much of the fleet took the left option, and Platoon very quickly had an advantage over title leaders Preveza. By the windward mark, Tony Langley's Gladiator, currently 3rd on the overall standings, had a healthy lead they never let slip. Platoon rounded the top mark down the fleet in 6th place. A disappointing start to the regatta, but Preveza was still nowhere to be seen. By the start of the first downwind, Preveza were playing catch-up right at the back of the fleet. And by the finish, Gladiator held on to win the race ahead of Alegre, while Platoon managed to fight all the way through to 3rd, just beating Quantum Racing on the line. Crossing the line down in 9th, Preveza's 18-point series lead had dropped to just 12 points after 1 race sailed.
Drama already in race 1 then, but race 2 would provide an unwelcome sequel as a bunched-up fleet sought to gain from a biased start line. A potentially series-defining moment was unfolding at the committee boat end. Title hopefuls platoon involved in a 3-boat collision with Gladiator and Sled. The only options for the 2 damaged boats: return home, Sled and platoon out of racing, but for how long was still to be determined. Out on the Bay of Palma, racing continued. Provezza failed to take full advantage of platoon's misfortune with a 6th and a 2nd. Quantum did their podium hopes no harm with a 4th and a 3rd. But the winner on the day, last year's regatta champions, Phoenix. Yeah, I mean, it turned out very nicely at the end with winning the last race, but we just tried to keep in the game all day long. Well, I think we were just staying away from trouble. I mean, there was some trouble in the second race that caught up several boats, and then there was, of course, it was easy to get yourself just into a difficult place in between boats, and we just tried to stay away and play the shifts. And the guys did a great job keeping the boat going fast. The boat handling was perfect, and it was nice. For the final round of its 5-regatta tour, the 52 Super Series is in Puerto Patals, where the Bay of Palma provides a world-class sailing venue for the 11-boat fleet as they fight it out in one of the series' closest finishes. With the damage sustained in an eventful day 1 of racing now repaired, all 11 of the fleet would be out on the racecourse to resume the fight for the series title. But at the other end of the rankings, results from day 1 had given series rookies Alpha Plus something to celebrate. Race 2 was a little milestone for us. We won the race and we led start to finish, which was a really nice feeling. But in this fleet, consistency is more important than winning a race. So although we were happy with the first place, the race after that wasn't so good. So there was also a little rock under the pillow when we went to bed that night. 2023 has been the first year on the series for this team, and although it's taken just 5 regattas to pick up a race win, they have embraced the challenge of transferring sailing success in Hong Kong to mixing it up on the Super Series. It's been tough. Just looking at the results, obviously we knew the learning curve was going to be really, really steep. We knew there was going to be plenty of things we'd need to work on, but also we expected that, and so that's given us a lot of confidence that we're seeing things correctly. Their search for success has seen the team augment their afterguard for Puerto Patals, adding Australian Olympic gold medalist Tom Burton. Yeah, I guess the Super Series for me is kind of real high up there on something that I was always wanting to do. Awesome sailors are here. I've always watched it on YouTube and all the coverage. So, and the teams are stacked with sailing talent, and the racing's always super close. So to be involved has been a goal for many years, but it's just difficult to get a slot opening. And with a new team, it was an awesome opportunity to slot right in. All the teams would need to bring their A game for the second day of racing. Winds of over 20 knots and a fierce swell would greet them out in the bay. But with all 11 boats ready to race, the title fight was back on. Title hopefuls platoon would head out with redress points, awarded after missing the previous 2 races. Harm Muller-Spreer's team were now 15 points behind Provezza, with 7 races still to come. The drama, however, was not over. Before the boats crossed the start line, platoon was back in with continued rigging problems. But in a cruel twist, so too were series leaders Provezza, a serious rig issue seeing them out for the entire day. Out on the racecourse, conditions were brutal. Experience was the key as the fleet battled a confused and violent sea state. The crew on board Phoenix were having another stellar day, picking up 2 more first places in the tough conditions.
Tony Langley's Gladiator picked up a race win, their second of the regatta, while Quantum Racing kept their hopes of an overall podium place alive in the challenging conditions. Rigging issues fixed, Platoon even made it back out onto the racecourse, posting a third place in the final race of the day. Performance of the day, though, went to a very tired Phoenix. Today was rugged, big waves, some interesting shifts, and it was important just to keep it simple and do all the simple things right. So the guys did a great job with that today. Of the 10 previous years of Super Series regattas, one team have won the overall title an impressive 5 times. Here in Puerto Petals, Quantum Racing, powered by American Magic, are fighting for a spot on the overall podium, having sailed the 2023 season with a new youth-driven focus. The team have several new up-and-coming young sailors involved, an initiative developed in conjunction with the team's America's Cup involvement with challenger American Magic. Going into this final regatta in 3rd overall, it's a process that's obviously been working well. Exit actually hasn't straightened. The program's gone great. You know, I think the fact is that it's a process, and often Quantum Racing, we're about winning, we're still about winning, but we're also about developing these young sailors on an accelerated path to being world class. Sailing for Quantum Racing, powered by American Magic, has been a huge pleasure. I'm very lucky to get the opportunity to sail with such great people and such a great program. We've learned a lot this season, and probably mostly about starting, and maybe a little bit more of the match racing side of sailing. It's an amazing opportunity to step up into this fleet and to be sailing with some of the best sailors in the world and the biggest names in the game. So having that opportunity is incredible, and the more you sail with and around a lot of these guys, the better you get. The TP52 is an incredible race boat to race. The whole fleet is incredibly tight. We're basically bow to stern around most marks, and the boat's very big and fast. So at the same time, you're racing with a lot of people, it turns into a lot of fun. Back on the dock, and with 2 more races completed, taking the regatta total to 8 so far, the fight for the title has gone down to the very last day of the series. After problems with their rig, Provezza worked hard to get back on the water, but when they did, they came out fighting, posting a win and a 3rd place on the penultimate day of the regatta. We are at this position that we made the points on Quantum already, so we got nothing to lose. We can't get worse than 2nd, so all we have to do is sail good races and try to beat them, and we had nothing to lose, so we are really in really good shape. For Platoon, with the agreed redress system still in effect, the numbers were complicated. But with 2 races to go, conversation on the dock suggested they were in for a fight. We have been 18 points back. Ergin has so much bad luck, I'm really sorry for him. But today is the last day and it's wide open. The good news, we can't drop to the 3rd place because there's a margin of over 30 points. And everything is still possible. Let the best team win. Before the boats even crossed the start line, the 2 title hopefuls had engaged. Provezza attempting to hold back Platoon as the fleet assembled for what would be the only start of the day. In the middle of the pack, Quantum Racing had a good clear lane as the first upwind leg got underway. They needed to beat Gladiator to guarantee 3rd place in the overall ranking. While out the back, locked in their own private tussle, Platoon and Provezza. The form team out in the Bay of Palma this week continued to lead the fleet. By the first upwind mark, Phoenix was already at least a boat length ahead of Alegre. That lead continued into the first downwind, Alegre pushing hard in 2nd, Phoenix looking like regatta winners out in front. For Provezza, the goal was simple:
finished 4 spots ahead of Platoon, and the overall title was in the bag. Down to the first downwind gate, Phoenix, with one last kite drop, had extended their lead over the rest of the fleet. But as the title contenders rolled through, Provetza was ahead of Platoon as they dropped their spinnaker at the bottom gate. But would they have enough places between them? Platoon in the background dropped and rounded the opposite gate. The final upwind leg of the series, and it was a game of nerves. Provetza squeezing as much speed and upwind angle as they could, trying to get boats between them and Platoon. On the final turn for home, Phoenix rounded first, Tony Norris taking another regatta win in Puerto Patals. While in their wake, the series rankings were being decided, Quantum squeezing ahead of Gladiator in that race for 3rd place overall. And preparing for the hoist, Provetza, now up into 6th place. They've sailed a great race, but it's all about Platoon as well. They will not go away, rounding in 8th, 1 leg to go, and the title is currently with the Germans. There were no surprises by the finish line. Phoenix wrapping up the regatta at what must be their favourite Super Series venue with another win. Provetza sailed hard for the line, every point counting in the final race for the top of the podium. They crossed in 6th place, but were immediately focused on what was going on behind. Heading to the line, Platoon needed 8th place to win the series outright. But at the committee boat end, Vayu was crossing ahead of them. A 9th place for Platoon to then tie the series on points with Provetza. The title would go to Countback. There were no doubts about the regatta win. South Africa's Phoenix taking the Puerto Patals title for the 2nd year running. I think we just managed all the conditions very well because we were light winds, big sea state. So just keeping it simple through all of it. And the 2023 Super Series winners tied on points with Provetza, but winning the title courtesy of their higher finish here at the regatta in Puerto Patals, Harmulus Brea's Platoon. Oh my God! I mean, when I woke up in this morning, I felt really bad for Provetza if they are not winning the season. So much bad luck, and we had a little bit of luck today. We managed to climb up. We started in this week with 80 points behind, and finally we made it. And I'm a little proud of my team. They're good. The team has been improved, but you make normally small jumps. And last year I think we were 5th or 6th or something like that. So if someone tells me at the beginning of the season you're going to finish 2nd, impossible. And we almost win. So it's been a big jump. Let's hope we can continue rolling, and next year we keep the same level and we get it next year. For me, the competition was so hard and so competitive this year. I have to give a big applause to all the opponents. It was a great feeling, and it is still a great feeling. Yeah, I mean, this is the biggest deal you could achieve, winning the Worlds and winning the total season. That's a proper achievement. That's great. But in a season packed full of drama, there was still one final twist. Team Platoon is not accepting this trophy, not having Provetza here on stage. An amazing climax to the season. Equal on points, toe-to-toe around the racetrack all year, Platoon and Provetza both accept the 2023 52 Super Series trophy, the first ever joint winners of the series in a year that so many will never forget.
Coming up on the World Sailing Show, Orient Express set their sights on the America's Cup. The contenders for the Rolex Sailor of the Year awards are revealed, and the latest action from the Paris 2024 qualifiers. With the countdown to the Paris Olympics now in the final year, we begin our look at the potential medalists in the 10 sailing events being held in Marseille next summer. From defending champions to world beaters, the sport's biggest names to the new kids on the block, we'll be meeting some of the sailors who will be competing for gold next July to find out what makes them tick and why they have a chance of winning one of sailing's biggest prizes. We begin with Italian duo Ruggero Tita and Caterina Banti. Undisputed masters of the NACRA 17, World Sailors of the Year, Olympic champions. They underlined their dominance this August, winning their third world title in the Netherlands. We are really happy for this. We prepared this world really well in terms of everything, in terms of boats, in terms of technique, in terms of physique, in terms of mental training. So we are really happy how we sailed this week, and especially for the results. The defending Olympic champions are uncatchable in foiling conditions, but have been working on their technique in lighter winds, which they may experience in Marseille next year at the Olympic Regatta. We are faster in certain conditions. There are some other conditions where we struggle more. We are strong about our speed in the foiling condition. We worked a lot in these past months on the light wind. We achieved a good setup and good setting also. I think the race area of Marseille, as we saw also in the test event, as we follow the race, can be really everything. So I think you have to be prepared for everything. For a big wave, when there is a Mistral, for strong wind, for light wind, for foiling condition, for a choppy condition. And even in the same day you can have different conditions, different race area. And the condition can evolve really quickly. So you have to be strong with all the conditions. Such has been their dominance of the NACRA 17 class that the only teams that seem to be able to get close are fellow Italians and their other training partners, the British pair Gimson and Burnett. The British show to be extremely consistent in every race, and they are progressing a lot in the foiling condition. The good thing is that we train together, we learn together, we push each other. We know what's our level, they know our level, and we know their weakness and their strong points. So that's the good part. Every time they go sailing, they're always looking to improve. We try in every training, but even in the race, to be precise and to improve always to find a weak point and always to find the bad things and always to find how to improve these weak points. In Italian we call area di miglioramento, how we say, progressing area. So if you think that you arrived at your level, so there is no process, there is no improving. So what's the dynamic between the pair who spend so much time training together? He's the boss on board, I'm the boss on land. Yeah, agree. Can't say anything on land. Do that, I do it. It's not always easy, no? We spend a lot of time together, a lot of time under stress, under pressure. It's not always easy, there are also up and down. Let's say we know each other in our best and in our worst scenarios. For Ruggero Tita, there's the added distraction of the 37th America's Cup. He's one of the helmsmen for the Italian entry, but first comes the defence of their Olympic title. Our aim is to go to Paris and to win another gold medal. To achieve this important goal, the important is the process. So step by step, this World Championship can improve every day our performance. We always thought Olympics by Olympics, as we did in Tokyo. After that, we were not sure if to continue, if to go on or do something else. But we kept focused until that, and then of course we will decide what to do, if go again or not. But until now I think we just put our mind on that goal, and after that we take a big breath and take some time to choose what to do. Tita and Banti were the stars of last year's Rolex World Sailor of the Year Awards, winning Best Male and Best Female Sailor in Abu Dhabi.
Malaga hosts the 2023 event next month, with the shortlist for key awards announced in mid-October. The nominations for Team of the Year are Australia Sail GP, winners of their third consecutive Sail GP Series title back in May. 11th Hour Racing, celebrating the event's 50th anniversary by claiming victory in this year's ocean race. Bart Lambrix and Floris van der Werken, Holland's dynamic 49er duo who swept the competition aside in 2023. And Match in Pink Normandy, winners of the Women's Match Racing World Championship in Denmark. The 4 nominees for the 11th Hour Racing Sustainability Award are Eco Racer Sailing, manufacturers of the Eco Racer 30, the world's first 100% recyclable production boat. The Magenta Project, a global leader in empowerment and mentoring in women's sailing. Biotherm Sailing, using their time in the ocean race to explore biodiversity. And Club de Vela La Balena, Optimist World Championship hosts who developed a sustainability programme for the event. The Rolex Female World Sailor of the Year nominees are Lauriane Nolot, France's Formula Kite superstar who won the World Championships and Paris 2024 test event this year. Christian Nieuwschaffer, the South African sailor who became the first woman to win the solo Golden Globe race. Betsy Allison, winner of the Women's Hansa 303 Gold at the Allianz World Sailing Championships. And Vilma Bobeck and Rebecca Neta, Sweden's 49er FX pairing, who also sailed to victory at the World Championships. Finally, the Rolex Male Sailor of the Year. Tom Slingsby, the 2010 and 2021 winner, steered Australia to a third Sail GP title this year. Bart Lambrix and Floris van der Werken, the Dutch 49er duo, won their third world title on home waters in August. Charlie Enright, the American sailor, skippered 11th Hour Racing to honours in this year's ocean race. And Max Mader, Singapore's teenage sensation, winner of both the youth and senior Formula Kite World Championships. Voting for the awards is now open at www.sailing.org. It closes on October the 30th, with the winners announced in Malaga on November the 14th. Cadiz was playing host to the 5th round of this year's Sail GP Tour. The fleet arrived in northern Spain with Emirates GBR looking for a third consecutive regatta victory, while Australia were leading the championship despite not winning a single round to date in Season 4. In true Sail GP tradition, there was drama from the start in the very first fleet race of the weekend. It's all about getting on the foils now as the line turns white. Tight at the top, I'm not sure there's room for Switzerland in there. That was punchy from the Swiss crew. Penalty Switzerland, you have been disqualified from the race for barging at the boot end. Black flag penalty, they had no room there. Denmark had to give them room to avoid a massive collision. With the Swiss out of the running, Spain delighted the home crowd by sailing home to win the opening heat in Cadiz ahead of the USA and Denmark. Jubilation turned to frustration though in race 2 as the Spanish came to blows with Canada. Here we go! Oh, Phil Robertson, aggressive manoeuvre, shuts the door. Penalty Spain relative Canada, not entitled to mark room. Was that payback for Saint-Tropez? There's no love lost between those two teams. And in the end, it is Vive la France as Quentin Delapierre and the French get the victory in race number 2 here in Spain. Wins for Australia and Denmark in races 3 and 4 virtually assured them both a place in the final. Race 5 would decide who joined them there, with the USA, New Zealand and Spain all still in with a chance. It's going to come down to a match race manoeuvre between New Zealand and the United States at this final gate. Good advantage USA here, they're going to probably be behind, but they turned down. I'm surprised he's turned down early here. That allows New Zealand to shut the door on them. I thought he might have held wide and looked to roll the next manoeuvre ahead. United States, I think, have trapped themselves here. They're faster, but they've put themselves on the outside.
all eyes on New Zealand and the USA, 4th and 5th. Whoever wins the battle between those two boats will be moving on to the event final. Kiwis jibe right in front of the British. That could be a mistake by New Zealand here. They've trapped themselves. Big error by the Kiwis, massive error. You're not even in a race. Go down, Pete. Oi, I heard that. That was an unforced error. They had United States locked outside of them there. 2 mistakes by 2 of the most experienced skippers in the fleet. So how do you like this? The Americans go from in it to out, and they are back in again. 2 events in a row, and the Americans just barely slide into the event final, where they'd be racing against Australia and Denmark for event honours in Cadiz. Clear start, big mistake by Australia, big mistake by USA, and Rockwool Denmark, they're going to be in first position at Mark 1. And the Dane magic continues in the event final. Look at that start. USA first to turn. It's close, really close. Jimmy Spittle on the handles there. He's done a fantastic job of staying foiling. Expect a lead change. The Americans have a monster lead now. Denmark and Australia both gone around that gate too. And here we go, Australia just parked the boat straight in front of Denmark. Can the Danes stay clear? They're going to be sailing in turbulent wind from the Australian wing. And look, they're pretty happy on board there. They were so close in Taranto, Todd, but right now, it's looking pretty good. They are the new fearsome foursome of the Atlantic Ocean. It's Jimmy Spithill and the USA Sail GP team. They come to Spain and they claim the victory. The 37th America's Cup takes place in Barcelona next autumn. Last month, defenders New Zealand and the 5 challengers all raced for the first time this cycle at the first preliminary regatta, sailing their AC40 machines as they continue to design the new larger AC75s to race for the oldest trophy in all of sport. The last to join the challengers were the French. It's true that we are a team which started later than the others, but I think we made a lot of good choices and we found some shortcuts which enables the team to start probably behind now, but we will gain some time in the next months, and also it gives us a lot of motivation to catch up, and I like to say nothing is impossible. We start late the launch of the project, but we train a lot on simulator, so we didn't waste our time. We trained 2-3 months on the simulator. We were using a lot the recon program to try to catch up the others, to be ready for the first regatta in Villanova. We've been really happy with the time in the AC40. We can never get enough of it really, so we're just trying to maximise the days, and we're learning a lot. I think we're really lucky to have had some time in the simulator to prepare us, because we did have a little bit of less time than the other boats, but it actually really put us in good stead, and the sailing we've been doing from the get-go has been efficient, and we've got a clear direction for the development, so we're really happy. The Orient Express sailing team lineup is the core of the French Sail GP team, who already race together on the foiling F50 catamarans and hope to transfer that team cohesion to the America's Cup. Everybody knows that we don't have, the biggest budget of the America's Cup, so for us what is important is to be pragmatic. And we thought that by sailing with the same group of sailors, it allows us now to have the sailors on a full-time base, not only for a couple of days for Sail GP per month, they are full-time based with us, and we can work on any of the program we want, anytime we want during the week or the weekend. And it's by having the sailors working together that we will succeed and do a pretty good result, I think. Behind the sailors is an extremely experienced management team, spearheaded by Stéphane Candler and Bruno Dubois, as well as French sailing royalty and their head of performance, Franck Camas, offshore legend, ocean race winner and leader of France's last America's Cup entry in 2017. The performance is the base of the America's Cup. I'm here to find a way to cut straight to the performance without a lost time, because we don't have time. We don't have a lot of money, but especially we don't have time, and this we have to concentrate on the driver of the performance and not on the bad things. So it's my role, and my role is to
to do the best link as possible between the crew, between the design team and the short team, to be ready and to be as best as possible in 1 year. I mean, Franck Hamas is the very best French sailor in a way of performance, and it's so good to have him on the rib and looking after data, pushing us to push the boat and moving forward, managing the test. And I think we try whatever he wants and whatever we want, and that's probably why we improve so fast. It's a really good asset for the team, and especially for all the sailors, because we are quite young and we get so much experience with Franck and just helping us to improve our boat handling, straight lines. I think it's a good setup. Using a design package acquired from Team New Zealand, the team hopes for a smooth transition to their AC75 next spring. France has challenged for the America's Cup a dozen times since 1970. For a nation with such a rich history in sailing, it would mean everything to finally win it. 12 campaigns, it's a lot, and none already lift up this trophy, so it would be an honor to lift it up. To beat the Kiwis at their own game would be something I'd certainly enjoy, and it's going to be a heck of a challenge, and we know exactly that we've got a lot of work to do, but I think just the opportunity that we have, we've got to take it with two hands, we've got to push super hard. We've got a year basically full steam ahead, and let's see what we can do at the end. It's not normal that France has not yet won the America's Cup, and we have everything we need. Probably some people might say, it's a question of money. I think it's a question to start at the right point, at the right moment, and to make the right decision at the right moment. And I hope we will prove that we did that. And clearly, we hope to be the outsider for sure, but for sure the team that can win. It's time to catch up with other sailing from around the world now. World Sailing has been named winner of the IOC Climate Action Award in the Sustainable Travel category. The award recognised their work at the Allianz Sailing World Championships in The Hague, which saw members of staff, officials and the media provided with bicycles to get around the host city. Platoon won the 2023 52 Super Series following an exciting climax to the championship in Puerto Patals. Provezza had arrived at the season finale with an 18-point lead, but their boat suffered rig damage before the start of race 4. Phoenix dominated the regatta, winning 4 of the 9 races. Platoon finished the event in 4th place, with Provezza back in 8th. That meant the two boats finished the season level on 198 points. But Platoon won the title courtesy of finishing above Provezza in the final event. However, on the podium, in a display of great sportsmanship, Hans Muller-Spreer insisted on sharing the trophy with his Turkish rivals, and they celebrated together. Muna White and Pedro Matos ran out winners at the 4th and penultimate stop at the GKA Kitesurf World Tour in Dakhla, Morocco. In the men's event, Brazil's Matos took his first event win after charging through the heats and posting some of the biggest scores of the competition. US veteran Muna White closed out her event in consummate style. In a league of her own all the way through the heats, she finished ahead of Capucine Delanoy and Zoe Basile in the final. Furio Bernucci's 100-foot Arca has won the 55th edition of the Barcolana race off the coast of Trieste in northeast Italy. The event started in almost windless conditions, but when the breeze did arrive, Arca took the lead to finish the shortened race in a time of 1 hour, 49 minutes, with Prosecco DOC Shockwave in second and Way of Life back in third. While the Barcolana was taking place on the water, back on land, Tristan Perron was winning World Sailing's e-Sailing World Championship. In a dominant display, the Frenchman had a 13-point lead going into the medal race, where he comfortably held on to win the title, ahead of Arthur Farley of Great Britain and compatriot Tim Carpentier. Finally, Belgium's Jentel Kers has won the overall 2023 PWA freestyle title in front of 20,000 fans at the Sylt World Cup in Germany. Greece's Lennart Neubauer won the competition to record his first PWA event victory, but second place was enough to secure Kers the title he last won in 2019. The Olympic qualifying programme stretches from the Allianz World Championships last August to the Last Chance Regatta in Hyères next April. 16 events that will decide how the 312 places up for grabs will be split between countries.
As hosts, France have been given a place in all 10 events at the Games. The World Championships saw another 107 places awarded. Traditional powerhouses, Holland and Great Britain led the way, claiming 8 spots each, while Spain and Italy weren't far behind on 7. Following the Worlds, the Formula Kite European Championships in England saw 112 riders chasing the 2 Olympic qualifying places on offer there. Gisela Borel's 6th place finish in the women's event was enough to earn Spain one of those spots, as all the riders above her were from nations who had already qualified for the Games. This event was super important for us because there was one spot for one ticket for the Olympics, and we were fighting a few countries for that ticket, and I was fighting with Poland, with Austria, with Swiss girl. It was quite a stressful week, I have to say. In the men's event, a 4th place finish was enough for Janis Maus to secure Germany their kite slot for Paris 2024. Next up on the Olympic qualifying calendar was the 19th Asian Games in Hangzhou, China, with 6 more places up for grabs across the dinghy, windsurfing and kite events. The Ilka 6 competition saw Noor Shazrin Mohamed Latif secure a slot for Malaysia at next year's Olympics. Ryan Lowe repeated the feat for Singapore in the Ilka 7 class. Big relief for me to be able to get a spot for the country for the next Olympics, and yeah, I'm just really pleased with the week I've sailed. I just try to do whatever I can this next 1 year to improve, and then we'll see where we are at the starting line in July. In the IQ foil event, Tokyo bronze medalist Bi Kun secured a spot for China in the men's competition. A feat replicated by Hong Kong's Ma Quan-Ching in the women's series. I'm so happy that everything goes smoothly. This week actually I performed quite well, and my mentally is quite strong that I can stay under pressure and not to fall in the water or whatever. And I'm quite happy that I can keep my result quite stable. It proved to be a double celebration for Thailand in the Formula Kite event, as Joseph Weston's bronze medal and Benyapa Jantuan's silver were enough to secure the country the final 2 Olympic spots. That's it for now, but next time, we find out the winners of the Rolex World Sailor of the Year Awards. And continue our countdown to Paris 2024.